Hi friends, this is Ven Gopal from Victory Spoken English. Today I am going to teach you inter first year English subject, the short-sighted brothers. The short-sighted brothers about the story. This folk tale makes an interesting reading. Folk tales that means a story originating in a popular culture, typically passed on by words of mouth. And this is not a written story; it is passed on by words of mouth. అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి చెప్పుకున్న స్టోరీ అనమాట. With its gripping narration, the story excites the readers thoroughly. The end takes a sudden twist, stunning and surprising the readers. And finally, under surprise either by listening to that in the climax. Equally shocked were the brothers in the story. The brief story effectively exposes the follies of the brothers, prompting many a reader to introspect. That means mana introspect. That means manamu examine one's own thoughts or feelings. మనము టెస్ట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇది స్టోరీ లాస్ట్‌కు మనం కూడా వాళ్ళలాగానే ఉన్నామా? లేకపోతే మంచిగా ఉన్నామా? అనేది ఈ స్టోరీలో. ఆ 3 బ్రదర్స్‌లో ఉంటారనమాట. ది షార్ట్ సైటెడ్ బ్రదర్స్. ఇన్ ది స్టోరీ 3 బ్రదర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది స్టోరీ. Just 3 aged brothers, central characters were short-sighted. సో దీనిలో 3 ఏజ్డ్ బ్రదర్స్ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు. దే ఆర్ వెరీ షార్ట్ సైటెడ్ దట్ మీన్స్ దే కాంట్ సీ ద క్లోజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెరీ క్లియర్లీ లైక్ రైటింగ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లోజర్ రైటింగ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ and both physically and mentally they were selfish and greedy. They are very selfish and greedy. అంటే నాకే కావాలి. గ్రీడీ దట్ మీన్స్ సెల్ఫిష్ డిజైర్ ఫర్ వెల్త్ ఆర్ పవర్. నాకే కావాలి డబ్బంతా, నేనే గొప్పవాన్ని కావాలి అనే గుణం ఉన్న వాళ్ళు అనమాట. సైటింగ్ దేర్ ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ షార్ట్ sightedness as a reason, the youngest brother proposed to manage their family finances. So ఇక్కడ younger brother he wants to take care of that his financial because he can't see properly. He was blind to his own disability. All of them suffered from the same flaws, side problems and lack of values. సో ఇందులో ఉన్న ముగ్గురు వాళ్ళిద్దరికి వాల్యూస్ లేవు అండ్ ముగ్గురికి దే ఆర్ షార్ట్ సైటెడ్, దే కాంట్ సీ ప్రాపర్లీ. యట్ ఈచ్ ట్రై టు అవుట్ స్మార్ట్ ద అదర్స్. అంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు ఇతరులను మోసం చేయాలనుకుంటున్నారు. They planned to test their own vision by reading the inscription above the doorway of nearby monastery. They planned to test their own vision. They even though even though they are blind, they want to test their own sight by reading the inscription, which is kept just above the doorway of nearby monastery. Monastery that means a place where monks, so members of male religious groups live. అంటే మత గురువులు అనమాట అట్లా. ఈచ్ న్యూ that he could not read it, so they secretly and separately inquired with the monk there as to what was written on the tablet. tablet that means a flat piece of stone with the words cut into it. అంటే ఒక రాయి మీద కట్ చేసిన వర్డ్స్ ఉంటాయి, రాయి మీద రాసిన వర్డ్స్ని చదవాలని దే ఎంక్వైర్డ్ అంటే సీక్రెట్గా వెళ్ళి వాళ్ళు ఒక మాంక్ను కలిసి అడుగుతారన్నమాట, ఒక సన్యాసిని మాంక్ని. సో దే సీక్రెట్లీ అండ్ సెపరేట్లీ ఎంక్వైర్డ్ విత్ ద మాంక్ దేర్ యాజ్ టు వాట్ వాజ్ రిటన్ ఆన్ ద టాబ్లెట్ అండ్ లేటర్ దే ప్రిటెండెడ్ దే వర్ రీడింగ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్ విత్ దేర్ ఓన్ ఐస్. ఇక్కడ ప్రిటెండెడ్ దట్ మీన్స్ వాళ్ళందరినీ మోసం చేస్తున్నారు, అంటే చదివినట్టు వీళ్ళు నటన చేస్తున్నారు అన్నమాట. దే ప్రిటెండెడ్ దే వర్ రీడింగ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్ విత్ దేర్ ఓన్ ఐస్, అంటే వాళ్ళ కనబడపోయినా కనబడినట్టు చదువుతున్నారు అనమాట, అలా కంటితో చదివినట్టు. ఇట్ వాస్ దెన్ that the monk revealed that the tablet was not put up yet. ఇక్కడ he revealed the secret of
not putting the tablet on the doorway of that temple. ద బ్రదర్స్ రియలైజ్ హౌ ఫూలిష్ దే వర్. అంటే ఇంకా ఆ మాంక్, ఎవరైతే ఆ మాంక్ను వీళ్ళు ముందు రోజు వీళ్ళు కలిసారో అతను మళ్ళీ కలిసి అక్కడ ఇంకా ట్యాబ్లెట్ పెట్టలేదని చెప్పాడు. ఇది స్టోరీ దీంట్లో. ద స్టోరీ సెగ్మెంట్ 1/2. Three elderly brothers, all very short sighted, lived in a large house on the outskirts of a city in China. Three elderly అంటే ముగ్గురు పెద్దవాళ్ళు, they lived in outskirts of a city in China. They lived in outskirts of China. వాళ్ళు they live in China. One day, the youngest brother suggested that he should take charge of the finance. The youngest brother. So there are three brothers live together. They are running a business. So the youngest brother suggested that he should take charge of the finance. So elder brother's sight is so bad, he cannot see how much money he is receiving or giving, he said. So he complained against him. He is not taking care of their financial, and he doesn't know how much money should be taken and how much money is given to them. So he doesn't know that. So that is why the youngest brother wants to take in charge, and people take advantage of his disability because the people, ఎవరైతే ఇట్లా డబ్బులు ఎంత ఇస్తున్నాడో తెలియదు, ఎంత తీసుకుంటున్నాడో తెలియదు. ఇప్పుడు ఒకవేళ అలా చేస్తే దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని 100 రూపీస్కి బదులు ఒక 10 రూపాయలు ఇస్తారు. అప్పుడు మనము ఆ బిజినెస్ లాస్ అయిపోతాము. అది అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటారు వేరే వాళ్ళని చెప్తాడనమాట. యాజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ బెటర్, sneered the second youngest brother. Sneered, that means spoke in a very unkind way. The second youngest brother, unkind way, he spoke in a అమర్యాదగా మాట్లాడి ఏమని, ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ అవర్ ఫైనాన్స్ షుడ్ బీ హ్యాండిల్డ్ బై ద వన్ హూ హ్యాస్ ద బెస్ట్ సైట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఐ హూ షుడ్ బీ గివెన్ చార్జ్. ఐ కెన్ సీ బెటర్ దెన్ ఈదర్ ఆఫ్ యూ. దెన్ సెకండ్ యంగెస్ట్ బ్రదర్ సెడ్ దాట్ ఐ కెన్ సీ బెటర్ దెన్ ఈదర్ ఆఫ్ యూ. మీ ఇద్దరికన్నా మంచిగా నేను చూస్తాను, నేను చూడగలను, నేను మీ ఇద్దరికన్నా మంచిగా హ్యాండిల్ చేయగలను. ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బెటర్ దెన్ టూ ఆఫ్ యూ, హీ సెడ్ దట్. I have many doubts about that, said the eldest brother. Now eldest brother is saying that he has so many doubts regarding, let's settle this once and for all. So they want to set a plan for that. I have heard the monastery is putting up a tablet inscribed with a saying above the main doorway tonight. Monastery, that means a place where monks, members of male religious group live. అక్కడ మానస్ట్రీ, మెయిన్ రిలీజియస్ దే లీవ్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మానస్ట్రీ. పుట్టింగ్ ఏ tablet, that means a flat piece of stone with words cut it on. Inscribed, that means a cut words on the surface of a stone. ఆ స్టోన్ మీద రాసి ఉంటుంది అనమాట. ట్యాబ్లెట్ అంటే ఒక స్టోన్ మీద వర్డ్స్ రాసి ఉంటాయి. అది ఈరోజు పెడుతున్నారు ఆ మానస్ట్రీ దగ్గర. with a saying above the main doorway, అంటే మెయిన్ డోర్వే మీద పెడుతున్నారు అనమాట. టునైట్, ఈ రోజే, లెట్స్ గో దేర్ టుమారో అండ్ టెస్ట్ అవర్ విజన్. సో ద ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ సజెస్టెడ్ దాట్ we go and check it out our eye vision whether we are capable of seeing the words properly or not. Whoever can read the inscription with the least strain will get charge of our money, agreed. ఇక్కడ whoever, inscription, but is given inscription, that means cut words on the surface of a stone. ఆ రాసి ఉన్నది ఎవరైతే, who will read without getting stressed, they will get a chance to take care of the money. So everybody agreed that. Agreed, said his brothers in unison, that means in a chorus. Unison, that means say same words at the same time. Okay, everybody said okay. Good. Now go away and let me get a few wings. He said that, the eldest one.
Get a few wings, that means it is a idiom. Get a few wings, that means idiom word. This is get a few wings, that means sleep for a short time. He slept for a short time. The eldest one slept for a short time. He took rest. After taking rest, as soon as they had gone, the eldest brother sneaked out of the house and went to the monastery where he met the monk. So the sneaked. A sneak, that means he went secretly. Secret, that means so without saying to his younger brothers, he went outside to that monastery. I have heard you are putting up an inscription over the doorway, he said. Can you tell me what the inscription reads? So, he went to a monastery and met the monk. So he said to the monk, he heard um, he heard that there is an inscription was going to be put on that over the doorway. Whether it is right or wrong, he asked him. అంటే డోర్వే మీద ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ పెడుతున్నారు, అది నిజమేనా అని అతన్ని ఆ మాంక్ను అతన్ని అడిగాడనమాట. Certainly, it is a quotation from Confucius. Confucius. That means Confucius. That means a great Chinese philosopher. It is the name of the person. Confucius. The name of the person, a great Chinese philosopher and a teacher who lived 550 to 479 BC. This is a person name. So he has written this. It is his quotation. The teacher quotation. Okay, philosopher quotation. It reads, be honest all the times. That means be honest all the time. It is also idiomatic expression, be honest at all the time. So that means it is better to tell the truth than to lie, even when it is difficult. Once again, I repeat that words. It is better to tell the truth than to lie, even when it is difficult. అంటే తెలుగులో దీని అర్థం ఏంటంటే, కష్టంగా ఉన్న అబద్ధం చెప్పడం కంటే నిజం చెప్పడం మేలు అనమాట. దానివల్ల మనకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అబద్ధం చెప్పడం వల్ల మనం ఎన్నో we have to face so many difficulties by saying the untruth. Okay, by lying. The brother went away chuckling at his cleverness. Chuckling, that means laugh quietly. అంటే ముసి ముసి నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. Because he knows that what is going to be written on that tablet. A little later, the second brother arrived there. అంటే కొంచెంసేపటికి ఒక little brother arrived there. He went there to the monastery and met the monk. Can you tell me what the inscription you are going to put up over the doorway reads? He said to the monk. Again, he met the same monk. The second brother also met the same monk and asked the same question. Everybody seems to want to know, said the man. It reads, be honest at all the time. So again he repeat that words, be honest at all the time. Is there any decoration around it? And he asked him. Not only that, he knows that after knowing that what is going to be written on that tablet, and he wants to know, is there anything something else to be written on that? Is there any decoration? ఏమైనా డెకరేషన్ చేస్తున్నారా దాని మీద ఇంకా అని. The tablet has flowery border. He said that the tablet has, around the tablet there is a flowery border. They are going to design on that. The second brother went away very pleased with himself. Very pleased, that means to be very happy, because he knows that what is going to be written on that. He went away very happy. He went away very happily. Hardly had he gone when the third brother arrived there. Okay, two of them knows that about that, and when a third brother came there, and he also met the same monk.
He too inquired about the inscription and, on being told what it was, asked if there was any other writing on it. He knows that it is going to be written on that tablet, be honest all the time, and flowery border. Is there anything ఇంకా దానికన్నా ఇంకేమైనా ఉందా అని అడిగాడు అనమాట. ఇంకేమైనా రైటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ డోనాట్స్ నేమ్ వ్యాంగ్లీ ఎట్ ద బాటమ్ సెట్ ద మాంక్. సేమ్ మాంక్. They met, the three of them met the same monk. He said to the third person, the youngest brother of that family, also the border, the down, only the donor's name Wangley at the bottom. Bottomలో డోనార్స్ నేమ్ అతని పేరు ఏంది వ్యాంగ్లీ అని నేమ్ రాశారు అని చెప్పాడనమాట, రాస్తాము అని. The next morning, the three shouted brothers made their way to the monastery. They started going towards that monastery to test their eyesight, closer eyesight, because the little bit of difficulty in seeing the words, which is very closer. Next, the segment 2 by 2. Okay. There is an inscription, said the oldest when they drew near the entrance. So, because he first, the eldest brother of the family, he went first. He had gone first. He knows that what is written on that. I can clearly make out the writing. It reads, "Be honest at all time." He said that. What is written on that? Be honest all time. He reads that. Your sight is better than I thought, said the second brother, but definitely not better than mine. Can you see the decoration around the inscription? He said that. He knows that. He cannot see, but he knows that. Can you see the decoration? But the elder brother doesn't know about the decoration. He asked that, is there any decoration? He knows that. That is why he said, can you see that? He is asking whether he can see the decoration or not. Decoration? What decoration? The eldest brother said that. There is a floral decoration all around the tablet, said the brother triumphantly. Triumphantly, that means victoriously, with happiness at one's success over others. Yes, నేనే విజయం సాధించిన అన్నట్టు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఓన్లీ ద ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ కెన్ సీ ద వర్డ్స్, బట్ ద సెకండ్ యంగెస్ట్ బ్రదర్ కెన్ సీ ద ఫ్లవరీ బార్డర్ అరౌండ్ ద టాబ్లెట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, అప్లాడెడ్ ద యంగెస్ట్ బ్రదర్. ఇంకా ఎవడు అందరికన్నా చిన్నవాడు ఈ అప్లాడెడ్, దట్ మీన్స్ ప్రైజ్డ్ హిమ్, దట్ పొగిడాడు అనమాట. బట్ కెన్ ఈదర్ ఆఫ్ యూ సీ ఎనీ అదర్ రైటింగ్ ఆన్ ద టాబ్లెట్ బిసైడ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్? అంటే మీ ఇద్దరు ఎవరైనా ఇంకేమైనా ఇన్స్క్రిప్షన్, ఏమైనా రైటింగ్స్ ఉన్నాయా, మీరు చదవగలిగారా అని అడిగాడు. ఈ ఆస్క్డ్ వెదర్ ఎనీ ఇన్స్క్రిప్షన్ written on that. Can you see that words? He asked two of them. Other writing? Intoned the second brother, his face falling. What other writing is there? Intoned, that means said something slowly and clearly. Intoned, that means slowly they are asking, the two of them asking the youngest brother. His face falling, looking sad, because they are going to lost their eye test. What other writing is there? The name of the donor, Wang Li, said the youngest brother, pointing. Can't you see it? It is at that corner. So it is what is that? What is written on that? That donor's name. The corner. At the corner it is written. Can't you see? Three of them can't see, but they knew the information from the monk. The monk they had talked to the previous evening came out of the monastery just then and walked towards the short-sighted brothers. అంతే, అంతకుముందు ఇక్కడ ద మాంక్ హీ ఈస్ కమింగ్ అంటే ఎవరైతే మాంక్తో వీళ్ళు ముగ్గురు మాట్లాడారో ఆ మాంక్ హీ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్. ద ప్రీవియస్లీ, "Oh, you have came to see the inscription," he said. "So sorry we could not put it up yesterday evening. We are going to put it up today."
So he revealed the secret of that, but they did not keep the tablet above the temple, about the monastery. They are going to be put it on that today. We are going to put it up today. He said that he revealed the secret. వాళ్ళు ఈ రోజు దాన్ని పెడతారట, నిన్న పెట్టలేదు అని చెప్పాడనమాట. The short-sighted brothers realized their foolish. Foolish, that means they become very fool. వాళ్ళంతా సర్ప్రైజ్ అయిపోయారు, ఫూల్ అయిపోయారు అనమాట ఇది తెలుసుకోవడం ద్వారా. ఎందుకంటే ఒకరినొకరు మోసం చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు బీ ఆల్వేస్ ఆనెస్ట్. We have to be honest every time. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Saying this is the saying word. Honesty is the best policies. If you like the video of mine, subscribe to my channel, press the bell icon, like it, share it. All the best.